Hi there, I'm Michael George. Today's lesson is for Egyptian Arabic lovers. I'm gonna tell you a story, so let's get started. مدرس سأل تلميذ لو باباك استلف 50 جنيه من البنك وبعد كده استلف كمان 50 جنيه يبقى المفروض يرجع كام؟ التلميذ قاله مش هيرجع حاجة. المدرس قاله ازاي؟ انا بقولك استلف 50 وبعد كده 50. التلميذ قاله ايوه مش هيرجع حاجة. المدرس قاله يظهر انك ما تعرفش حاجة عن الحساب. التلميذ قاله انت اللي ما تعرفش حاجة عن أبويا. In the beginning of this story, we will come across the conditional if sentence. So let's get started with the first sentence. I'm going to read it once again and then I'm going to explain each word. مدرس سأل تلميذ لو باباك استلف 50 جنيه من البنك. مدرس سأل تلميذ لو باباك استلف 50 جنيه من البنك. مدرس means a teacher. سأل asked. تلميذ a student. لو means if. In Egyptian Arabic, we have many sentence structures for the conditional sentences. This is one of the most common structures. It can be used for real or true situations. The first part of the sentence should be in the past tense. The second part should be in the present tense or the future tense. Sometimes we use filler words to separate the first part from the second part, such as the word يبقى or تبقى. This filler word doesn't add something to the meaning, it's just to separate the two parts. Let's apply this rule to the story. باباك means your father, but this is not the exact meaning, so here is the real meanings. باباك means your dad. والدك means your father. Let's remove the possessive pronoun. Baba means dad. والد means father. استلف means borrowed. This is the past tense form of the verb because we are in the first part of the conditional sentence. 50 جنيه 50 pounds من البنك from the bank. مدرس سأل تلميذ لو باباك استلف 50 جنيه من البنك وبعد كده استلف كمان 50 جنيه وبعد كده استلف كمان 50 جنيه. The expression بعد كده means after some time or sometime later, or literally it means after that. استلف borrowed, and it is conjugated to match the pronoun he. We are still in the first part of the conditional sentence, that's why this verb is in the past tense as well. كمان means another. 50 جنيه 50 pounds. وبعد كده استلف كمان 50 جنيه وبعد كده استلف كمان 50 جنيه يبقى المفروض يرجع كام؟ يبقى المفروض يرجع كام؟ The word يبقى literally means he stays or he remains. This word just refers that we are in the second part of the conditional sentence, so it doesn't add something to the meaning. And let's remove this translation
to be able to explain the rest of the sentence. The word المفروض means it is supposed that. المفروض يرجع he returns. كام how much it is supposed that he returns how much. This is the literal translation. As you can see, the second part of the conditional sentence is a question in the present tense. I'd like to talk more about the question word كام, so let's get started. كام means how many. Singular nouns are used after it, so we don't say how many seconds, we say how many seconds. This is correct in Arabic and it has the same meaning as how many seconds. In Arabic this means كام ثانية. كام ثانية. Let's take more examples. كام دقيقة. كام دقيقة. كام ساعة. كام ساعة. كام يوم. كام يوم. كام أسبوع. كام أسبوع. كام مرة. كام مرة. كام متر. كام متر. كام كيلو. كام كيلو. كام جنيه. كام جنيه. كام كورة. كام كورة. As you can see, singular nouns are used after the word كام. Now let's put this word in useful sentences. المفروض أعمل كده كام مرة. المفروض أعمل كده كام مرة. المفروض أعمل كده كام مرة. كم واحد هناك. كام واحد هناك. كام واحد هناك. السلك ده كام متر. السلك ده كام متر. السلك ده كام متر. الصندوق ده كام كيلو. الصندوق ده كام كيلو. الصندوق ده كام كيلو. الموضوع ده هياخد كام ساعة. الموضوع ده هياخد كام ساعة. الموضوع ده هياخد كام ساعة. After all these examples, let's go to our story. يبقى المفروض يرجع كام. التلميذ قاله مش هيرجع حاجة. التلميذ قاله مش هيرجع حاجة. التلميذ قاله the student said to him مش هيرجع he will not return, and this is the negative future tense. The word مش means not. The first two characters of this verb are added to express the future tense, and for more information about negative sentences, I'll leave a link in the description of this video. One more thing I'd like to add to the lesson of the negative sentences. If you want to form negative sentences in the present tense, you can use these characters. For example, ما بقدرش. ما بقدرش. It has the same meaning as مش بقدر. مش بقدر. So if you would like to say not in the present tense, you say ما before the verb and then you add the character شين at the end of the verb. Here is another verb. ما بسوقش. ما بسوقش. Let's go back to our story.
The word حاجة means a thing. In the context it means anything, but also you can say أي حاجة, which literally means anything. أي حاجة. التلميذ قاله مش هيرجع حاجة. التلميذ قاله مش هيرجع حاجة. المدرس قاله ازاي. المدرس قاله ازاي. There is only one new word in this sentence, which is the word ازاي. It is a question word and it means how. The teacher asked this question because he expected the answer to be like, the father should return 100 pounds. So he wanted to confirm his idea or his question by the following sentence. أنا بقولك استلف 50 وبعد كده 50. أنا بقولك استلف 50 وبعد كده 50. أنا بقولك I say to you استلف he borrowed 50 بعد كده after that 50 I just inserted this part to provide a clear translation, but the literal meaning is I say to you he borrowed 50 and after that 50. This part is used to repeat the question and to confirm the meaning. أنا بقولك استلف 50 وبعد كده 50. التلميذ قاله أيوة مش هيرجع حاجة. التلميذ قاله أيوة مش هيرجع حاجة. Actually, I explained a similar sentence before, so let's go to the next sentence. المدرس قاله يظهر إنك ما تعرفش حاجة عن الحساب. المدرس قاله يظهر إنك ما تعرفش حاجة عن الحساب. المدرس قاله the teacher said to him يظهر means it seems. The word الظاهر has the same meaning. الظاهر إنك that you ما تعرفش don't know حاجة عن الحساب anything about math. المدرس قاله يظهر إنك ما تعرفش حاجة عن الحساب. المدرس قاله يظهر إنك ما تعرفش حاجة عن الحساب. التلميذ قاله انت اللي ما تعرفش حاجة عن أبويا. انت اللي ما تعرفش حاجة عن أبويا. التلميذ قاله means the student said to him انت means you. اللي means who. ما تعرفش حاجة don't know anything. عن about أبويا my father. In Arabic there are 3 ways to say my father. بابايا my dad. والدي my father. أبويا my father. The last word can be considered slang, so it's better to use the first 2 ones. What's funny about this story is that the student knew the answer of that mathematical problem, but he referred to his stingy or ungenerous father. As usual, I'm going to read this story twice. First, I'm going to read it slowly, and then I'm going to read it with the normal speed. مدرس سأل تلميذ لو باباك استلف 50 جنيه من البنك وبعد كده استلف كمان 50 جنيه يبقى
المفروض يرجع كام؟ التلميذ قاله مش هيرجع حاجة. المدرس قاله ازاي؟ انا بقولك استلف 50 وبعد كده 50. التلميذ قاله ايوه مش هيرجع حاجة. المدرس قاله يظهر انك ما تعرفش حاجة عن الحساب. التلميذ قاله انت اللي ما تعرفش حاجة عن أبويا. Now I'm going to read the story again. مدرس سأل تلميذ لو باباك استلف 50 جنيه من البنك وبعد كده استلف كمان 50 جنيه يبقى المفروض يرجع كام؟ التلميذ قاله مش هيرجع حاجة. المدرس قاله ازاي؟ انا بقولك استلف 50 وبعد كده 50. التلميذ قاله ايوه مش هيرجع حاجة. المدرس قاله يظهر انك ما تعرفش حاجة عن الحساب. التلميذ قاله انت اللي ما تعرفش حاجة عن ابويا. Thanks for watching this lesson. Enjoy your time. Bye bye.